నమస్తే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నేను మీ సూర్యతేజ ఫ్రమ్ సాయిమేధ ఈసెట్ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్. డైరెక్టర్ జేసీ సార్ ఆధ్వర్యంలో శశికాంత్ వాల్మీకి సార్ పర్యవేక్షణలు నిర్వహిస్తున్న సాయిమేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ ఈసెట్ 2023 రాసిన విద్యార్థులందరికీ మీరు అబ్జెక్షన్స్ పెట్టుకోనికి వీలుగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈసెట్ పేపర్స్ అన్నిటిని బిట్ టు బిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈ వీడియో లెక్చర్ సిరీస్ మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. కాబట్టి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎవరైతే ఈసెట్ 2023 రాస్తారో, ఎవరైతే క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో, పూర్తి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ వీడియో లెక్చర్స్ని ఖచ్చితంగా వాచ్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఈ వీడియో లెక్చర్ సిరీస్ని షేర్ చేయండి. దీంతో పాటుగా మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎవరైతే ఈసెట్ 2023 రాస్తారో వీళ్ళందరికీ సాయిమేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ ఒక ద్రోణాచార్య బ్యాచ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది. గత 25 సంవత్సరాలుగా ఎంతో మంది ఇంజనీర్లు తయారు చేసిన సంస్థ సాయిమేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ డిప్లొమా విద్యార్థులకి అండగా బాసటగా నిలవన ఉద్దేశంతో ఈ బ్యాచ్ ని మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ బ్యాచ్ లో భాగంగా మీ అందరికీ మొదటిగా మీరు బీటెక్ లోకి వెళ్ళిన వెంటనే ఇబ్బంది పడుతారు అనే ఉద్దేశంతో, ఆ ఇబ్బందిని పోగొడితేనే ఫ్రీ మైండ్ తో ఉంటేనే పని బాగా చేస్తారనే ఉద్దేశంతో బీటెక్ 2-1 అకాడమిక్ సబ్జెక్ట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. బీటెక్ 2-1 అకాడమిక్ సబ్జెక్ట్సే కాకుండా సిఆర్టీ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్, దీనిలో భాగంగా ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్, అదేవిధంగా సిఆర్టీకి కావాల్సిన బేసిక్ కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ సి కావచ్చు, C++ కావచ్చు, జావా కావచ్చు, పైథాన్ కావచ్చు, వీటన్నిటిని మనము లైవ్ క్లాసెస్ ద్వారా అందిస్తాం. దీంతో పాటుగా థర్డ్ వన్ డిప్లొమా బేస్డ్ జాబ్స్ టెస్ట్ సిరీస్, మీరందరూ సంవత్సరం నుంచి కావచ్చు, సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిన దగ్గర కావచ్చు, ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిన దగ్గర కావచ్చు, ఈ సెట్ కొరకు ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు. ఇదే ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అనేది మీకు రేపు డిప్లొమా బేస్డ్ జాబ్స్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. కాకపోతే మీరు రేపు జాబ్ పడినప్పుడు రెడీగా ఉండాలంటే కన్సిస్టెంట్గా ప్రిపరేషన్ అది అవసరం అవడం జరుగుతుంది. కన్సిస్టెంట్గా మీరు ఆల్రెడీ మీ అందరూ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు, మీకు సపోర్ట్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఒక టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మనం ద్రోణాచార్య బ్యాచ్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. ఈ టెస్ట్ సిరీస్లో భాగంగా ప్రతి వీక్ టాపిక్ వైజ్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తాం. టాపిక్ వైజ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం మిక్స్డ్ టాపిక్స్ ఆర్ మిక్స్డ్ సబ్జెక్ట్స్ గ్రాండ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాం. ఫైనల్ గా ఓవరాల్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. 1 ఇయర్ పాటుగా మీకు డిప్లొమా బేస్డ్ జాబ్స్ యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ కోర్స్ అందించడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటుగా 2 ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీతో ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఎవరు తయారు చేయలేని విధంగా మన సాయిమేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ ఒక గేట్ కోర్స్ని రెడీ చేయడం జరిగింది. ఆ గేట్ కోర్స్ విత్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ 2 ఇయర్స్ అందించడం జరుగుతుంది. ఈ 4 మాడ్యూల్స్ మనము ద్రోణాచార్య బ్యాచ్లో అందించడం జరుగుతుంది. దీని విలువ సుమారుగా ₹1,00,000. కానీ ఈ కోర్స్ మొత్తాన్ని ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్గా అందించడం జరుగుతుంది. జస్ట్ ఈ 2 సంవత్సరాల మెయింటెనెన్స్కి, అదేవిధంగా టెస్ట్ సిరీస్ కోసమని రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజ్ ₹3,000 అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసుకుని బీటెక్ వెళ్తున్నారో వీళ్ళందరికీ ఒక మంచి అవకాశం ఇది. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని మీరందరూ ఉపయోగించుకుంటారని ఆశిస్తున్నా. మీరు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలంటే ముందుగా మీరు మన అప్లికేషన్ స్పేస్ గేట్ అనే అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేయండి. డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత అందులో ప్రొఫైల్ సెక్షన్ ఉంటుంది. ఆ ప్రొఫైల్ సెక్షన్ మొత్తాన్ని ఫిల్ చేయండి. ఫిల్ చేసిన తర్వాత మీ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కోసమని 9848692598 ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎట్లా, అదేవిధంగా ఇంకేమైనా కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఏమైనా కావాలంటే కూడా పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించడం జరుగుతుంది. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటారని ఆశిస్తూ నేను మీ సూర్యతేజ ఫ్రమ్ సాయిమేధ ఈసెట్ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్. Now next part, the area if the triangle formed by the positive x-axis and the normal and the tangent to the circle x square plus y square is equals to 4 at 1 comma √3. Okay, now whenever we are having this part area, we have to find out the area of the triangle. Okay, we have to find out the area of the triangle over here. Now what is given actually? Area of the triangle formed by positive x-axis. Whenever we are having the positive x-axis over here, we are having some conditions for that part. Okay, so if we are having the positive x-axis means let us see this one. This is one condition, we are having positive x-axis, and one more condition will be there y-axis, one more condition will be there x is equals to k, one more y is equals to k,
and the coordinate axis will be given, coordinate axis. So for this many conditions we are having the directly formula for the area of the triangle. Okay, area of the triangle we are having. So for this, what is the formula we are having means it is equals to y1 square of 1 plus m square divided by 2 mod m. Okay, this is the formula for x axis we are having. Then similarly we are having the different formula for y axis. X is equals to k means some other formula, y is equals to k means some other formula, coordinate axis means some other formula. So if you are remembering that formula means directly we can get the answer over here. Now what is y1? Y1 means directly we can write it as root 3. But what is m means we have to find out the slope for this part. So if you are finding out the slope means what is the function we are having over there? X square plus y square. If you are bringing plus 4 over there means it will become what? Minus 4, it is equals to 0. Now just now we have discussed the implicit differentiation. Now according to implicit differentiation we are having the shortcut over here, that how we can find out the value dy by dx is equals to, first we have tried minus in the numerator, just now we have done over here, minus dou f by dou x divided by dou f by dou y. Okay, so minus we have taken. Now we have to differentiate with respect to x. With respect to x means x square will become 2x, y is constant 0 0 divided by. Now we have to differentiate with respect to y. With respect to y means x is becoming constant 0 0, y square will become 2y. This 2 gets cancelled, it is equals to minus, what is x value we are having? 1 divided by, what is y value? Root 3. Okay, so we are getting the m value as minus 1 by root 3. M value, this is m value is equals to minus 1 by root 3. Now let us substitute this m value and y1 value in the formula. So it is equals to, now what we are having over here, y1 value, y1 means root 3, root 3 whole square means it will become 3 only. Now next part, 1 plus, what is m value? Minus 1 by root 3, minus into minus plus, 1 square will become 1, root 3 will become 3, this part is also completed, divided by 2 we have written, then mod m means 1 by root 3. Okay, we got this part over here. Now let us do somewhat simplification. So 3 we are having as it is over here. If you are simplifying this part means 3 plus 1 4, 4 by 3 divided by what we are having, 2 by root 3. This 3 gets cancelled, it is equals to 4 root 3 divided by 2 means 2 1s are 2 2s are, it is equals to 2 root 3. Okay, what is the answer we are getting over here? 2 root 3. 2 root 3 means which option? Second option. Okay, second option is correct. Now next, y is equals to log tan x to the base sin x we are having, then we have to find out dy by dx at a pi by 4, some value is given, we have to find out that part. So y is equals to, first let us simplify this, it is in the form of actually log a to the base b. Log a to the base b means what is the formula we are having? Log a by log b, this is the formula we are having, log a by log b. So let us write this part, log tan x divided by log sin x. Okay, this is the formula we are having. Now we have to differentiate this. If you want to differentiate this part means dy by dx is equals to, it is looking like u by v. U by v means what is the formula we are having? D by dx. D by dx of u by v, it is equals to, in the denominator we are having v square v u dash minus u v dash. Okay, this is the formula we are having. So in the denominator what we are doing means this part we are writing as it is log sin x whole square we have taken. Now log sin x we are writing as it is. Now we have to differentiate this part. If you are differentiating this part means first we have to assume this part as x. Log x will become what? 1 by tan x. Okay, into tan x will become what? Secant square x. This part is completed. Minus, now we have to write log tan x as it is. Now next part, log sin x we have to differentiate, means if you are assuming this part as x, it is in the form of log x, means 1 by x. So sin x into sin x will become what? Cos x. Okay, like this we have taken. Now let us try to directly substitute the x value what we are having. X value is equals to pi by 4. Now let us see this part what we are having. Sin pi by 4. Sin pi by 4 means what? 45. 1 by root 2. So we are having this part as log 1 by root 2. Okay, this part we have taken. Tan pi by 4. Tan 45 means 1. 1 by 1 is equals to, this part is completed. Now secant 45. Now secant 45 is equals to what? Root 2. Root 2 whole square. Root 2 whole square means we are having 2 over here. Okay. Now next part.
Now what we are having over here, tan 45. Tan 45 means 1. Log 1 is equal to 0. 0 into this complete part means this complete part it is becoming 0. Okay. Now next, divided by. Again what we are having, sin 45 means 1 by root 2. Okay. 1 by root 2 we are having. So log 1 by root 2 whole square we are having. So this one part gets cancelled. Now we are having 2 divided by log. Okay. Now listen carefully. Log 1 by root 2 we are having. 1 by root 2 means if we want to do reciprocal of this, we have tried minus sign over here. So minus 1 by root 2 will become what? Root 2. Okay. First we have taken this part. Now next, root 2 means what we are having over here, 2 divided by minus log 2 power 1 by 2. Root 2 means what? Root means what? Power 1 by 2 we have taken. This power 1 by 2 we are writing in the front. So 2 divided by minus 1 by 2 into log 2. This 2 will goes to the numerator. So it will become minus 4 divided by log 2. Okay. So what is the answer we are having? Minus 4 divided by log 2 means option 3 is correct. Now next part, if there is an error of 0.05 centimeter in the side of a cube 10 centimeter, then the error in its surface area. So first let us write surface area formula what we are having of a cube. Surface area is equals to 6x square. Okay, this is the formula we are having, 6x square. Now if you want to differentiate this, okay, delta A divided by delta x, it is equals to, if you are differentiating means what we are getting over here, 12x. With respect to x we are differentiating. Now whatever we have to find out over here, error in its surface area means we have to find out a delta A value. If you want to find out only delta A value, then this delta x we are sending over here, 12x into delta x. Okay. Now listen carefully, some values are given over here. This 10 centimeter is given a 10 centimeter, it is nothing but x value. That 0.05 is given a delta x, it is equals to 0.05. Now let us substitute over here, it is equals to 12 into x value what we are having, 10 into delta x value what we are having, 0.05. Okay. So after this complete simplification what we are getting the answer, 6. So first option is correct. First option. Now let us go with the next question. 4x square plus 9y square is equal to 72 and x square minus y square is equal to 5 at 3, 2 we are having over here. Okay. Now we are having two curves, one curve and second curve, and we are having the options as touch each other, cut orthogonally, intersect at 45 degree, intersect at 60 degree. Okay. So let us check this part. First we will find out m1 value and m2 value. For this m1, for this m2. How we have to find out m1 value, m2 value means we have to differentiate that dy by dx at this point, then we will be getting slope m value. So as we are having this part as 4x square plus 9y square minus 72, it is equals to 0, and this part we are having it as x square minus y square minus 5, it is equals to 0. Okay, means it is in the implicit differentiation. Just now we have discussed implicit differentiation over here. Implicit differentiation means what we are having, dy by dx is equals to, minus we have written in the numerator. Now we have to differentiate with respect to x. With respect to x means it will become what? 8x. Okay, this will be 0, this will be 0. Now divided by, with respect to y, with respect to y means 2 9s are 18, 18y, again this part will become 0. Okay. Now what is the values we are having over here? So if I cancelling this means minus to 4x divided by 9y we are having. Now let us substitute the values also. X value is equals to 3 we are having, divided by 9 into y value is equals to 2. Okay, so 2 1s are, 2 2s are, 3 1s are, 3 3s are. It is equals to minus 2 by 3. This is m1 value. We are having m1 value. Now similarly for this part also let us differentiate. Dy by dx is equals to, minus we have written in the numerator. Now we are differentiating with respect to x, means 2x. Divided by, this part will become minus 2y, minus minus gets cancelled, 2 gets cancelled, x by y means what we are having, 3 by 2. So m2 value is equals to, m2 value is equals to 3 by 2. Okay. Now after getting this m1 value and m2 value, listen carefully. Suppose in case m1 value and m2 value are equal, if they are equal then we can go with the touch each other condition. But what is the orthogonal condition we are having over here? Orthogonal condition we are having it as
m1 into m2 it is equals to minus 1. So let us multiply these values. What we are getting, let us check this part. So m1 value is equals to minus 2 by 3 into m2 value is equals to 3 by 2. So this 2 gets cancelled, 3 gets cancelled, we are getting the answer as what? Minus 1. So whenever we are multiplying that m1 and m2 value, if you are getting the answer as minus 1, then we are calling that condition as what? Cutting orthogonally. If both are same values, m1 is equals to m2 means then we can call it as a touch each other condition. Next part, u is equals to x power y, then dou square u by dou x into dou y we are having over here. Okay, let us check this condition. So u is equals to x power y we have taken. First let us differentiate dou u by dou x. Okay, dou u by dou x. We have to find the value of dou square u by dou x into dou y. Means it is not like that we have to find out y first, then we have to go for x. It is nothing like that. Directly we can go for x or y. First we are performing y, then x, that is also correct. First we are doing x, then y, that is also correct. Okay, so first let us do this part. Dou u by dou x. Dou u by dou x means we have to differentiate partially with respect to x. Partially with respect to x means y is constant. If y is constant, it is in the form of x power n. What is the formula for x power n? We are having n into x power n minus 1, means y into x power y minus 1. Okay, this part we have completed. Now let us differentiate the same part with respect to y. With respect to what? Y. Now if you are differentiating with respect to y means over here we are having y variable, in this also we are having y variable, means it will become u into v. U into v means first we have written y as it is over here. Okay, now if you want to differentiate this, x is constant now because we are differentiating with respect to y. With respect to y means x will become constant. So if it is constant, it will be in the form of a power x. Okay, now what is the formula for a power x? We are having a power x into log a. So x power y minus 1 into log x. Okay, this part we have taken. Now this part, whatever we have done the assumption, one more time we are differentiating this, it will be 1 only. Plus x power y minus 1 we have written as it is. Y will become what? 1. Okay, we are getting this part. Now from these two terms we can take x power y minus 1 as common. Then what is the remaining part? Over here 1 will be there, plus over here y log x. Okay, so this is the answer we are having. Option what we are having over here, x power y minus 1 of 1 plus y log x means first option. Okay, first option is correct. Now next part, u is equals to tan inverse of y by x, then x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y. This is actually related to homogeneous part over here. Now what is the condition of homogeneous function we are having? Whenever we are having f of lambda x comma lambda y, it is equals to lambda power n into f of x comma y. Okay, means what we have to do, whatever the function we are having, in that function in the place of x we have tried lambda x, in the place of y we have tried lambda y. After writing that we have to take lambda power as common, then the remaining, after taking lambda power as n as common, remaining part should become same question. Okay, now let us check this part over here. As we are having this part as u, this part we are having tan inverse of y by x. This is our function we are having over here. Okay, let us take it as f of x comma y is equals to this function. Now what we are doing, f of, in the place of x we have tried lambda x, in the place of y we have tried lambda y. It is equals to tan inverse of lambda y divided by lambda x. Okay, this part we have done. Now what we have discussed, f of lambda x comma lambda y, it is equals to this lambda gets cancelled again. If lambda gets cancelled, tan inverse of y by x means again it is looking like a f of x comma y question only. Okay, f of x comma y. But lambda power n, we have not taken any power as common over here. If you have not taken any power means we can write this part as lambda power 0. Because whenever we are writing this lambda power 0 means anything power 0 is equals to what? 1. So that's why from this what is n value we are getting? N value it is equals to 0. So we are having the direct formula. Whenever we are having this conditions, homogeneous condition, we are having x into dou u by dou x plus y into dou u by dou y is equals to n into u. This is a direct formula we are having. Okay, n into u means what is n value we are having? 0. 0 into u. 0 into u it is equals to 0. Okay, so first option is correct. So let us look at the other questions in paper 1, like a SHIFT-1 paper NAP Ecet 2023. The question number 36, which is related to the integration.
So read out the question here. If integration of f of x into cos x into dx is equal to 1 by 2 into f of x whole square plus c, then f of x is equal to. నేను క్లాస్ చెప్తేప్పుడు ఈ ఫార్ములాని ఇలాంటి ఫార్ములాస్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేను చెప్తూ ఉంటాను, ఈవెన్ ఎనీ క్లాస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కానివ్వండి, ఇంటిగ్రేషన్ కానివ్వండి. సో ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని ఉంది అంటే ఇది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని ఉంది. ఎప్పుడైనా డిఎక్స్ ఎలిమెంట్కి ఇంటిగ్రేషన్ డెరివేటివ్ కానీ మల్టిప్లై ఉంటే ఆ ఫంక్షన్ ఏ ఫంక్షన్ అయినా కానివ్వండి, ఆ ఫంక్షన్ని మనం ఒక ఎక్స్ లాగా అనుకుంటాం. అది ఎక్స్ అయితే ఏం రాసుండే వాళ్ళం, మనం ఎక్స్ స్క్వేర్ రాస్తాం బై 2 రాస్తాం, ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 రాయాల్సి ఉంటుంది కదా, అదే రాస్తాం. అయితే కాకపోతే అది ఎక్స్ కాదు కాబట్టి ఆ వాల్యూ ఏదంటే ఆ వాల్యూ రాసి ఇలా ఈ విధంగా రాస్తాం. ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని ఇచ్చిన క్వశ్చన్. అయితే ఇలా కొద్దిగా మీకు ఆలోచించే విధంగా ఇచ్చాడు. ఏమంటున్నాడంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ కాస్ ఎక్స్ అంట, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ కాస్ ఎక్స్ అంట. ఓకే, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటంట కాస్ ఎక్స్ అంట. ఓకే, మరి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే డెరివేటివ్ నీకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రావాలంటే ఏం చేస్తావు మరి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నథింగ్ బట్ దేని యొక్క డెరివేటివ్ కాస్ ఎక్స్ వస్తుంది అని చెప్పొచ్చు మీరు. లేదనుకుంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్, ఈ డెరివేటివ్ ఇటు పంపిస్తే ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ నథింగ్ బట్ సైన్ ఎక్స్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అమ్మా. ఇక్కడ ఏ ఫంక్షన్ యొక్క డెరివేటివ్ కాస్ ఎక్స్ అవుతుంది, సైన్ డెరివేటివ్ కాస్, నెంబర్ ఆఫ్ టైం చదువుకుంటాం. అంటే ఇది ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది కాస్ అయి ఉంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమైందంటే సైన్ ఎక్స్ డైరెక్ట్ చెప్పేయచ్చు. లేదు ఇంకా మీకు సింప్లిఫికేషన్ కావాలనుకుంటే వాడు ఇచ్చింది ఏంది ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కావాలంటే ఇది డెరివేటివ్ కాబట్టి ఆ డెరివేటివ్ పంపించేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఫంక్షన్ సైన్ ఎక్స్, దట్స్ ఇట్. సైన్ ఎక్స్ ఇస్ అ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్. Is it okay? Right. This is the question number 37. The question is the value of integral 0 to 1 step function cube dx. They are not asking the integral 0 to 1 x cube dx. They are asking the definite integral of step function cube dx. కాబట్టి ఫస్ట్ మనము స్టెప్ ఫంక్షన్ గురించి డినోట్ చేస్తాం. స్టెప్ ఫంక్షన్ is denoted with like this and it is also called as an greatest integer function. మరి స్టెప్ ఫంక్షన్ ఫార్మాట్ చూసినట్టయితే స్టెప్ ఫంక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది చూసినట్టయితే ఈ ఫంక్షన్ మనం గ్రాఫికల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టెప్స్. ఈ విధంగా స్టెప్స్ లెక్క ఉండటం జరుగుతుంది. స్టెప్ ఆఫ్ హైట్ యూనిట్ వాల్యూ, ఒక్కొక్క వాల్యూ కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది మనకి. ఈ స్టెప్ ఫంక్షన్ నేచర్ చూసినట్టయితే 0కి 1కి మధ్యన వాల్యూ 0 ఉంటుంది, 1కి 2కి మధ్యన వాల్యూ 1 ఉండటం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా 2కి 3కి మధ్యన వాల్యూ 2 ఉండటం జరుగుతుంది. సిమిలర్లీ 3కి 4కి మధ్యన వాల్యూ 3 ఉండటం జరుగుతుంది. ఇలా మనకి ఒక యూనిట్ డిస్టెన్స్ కి 1 ఇంక్రిమెంట్ రావటం జరుగుతుంది. ఇది స్టెప్ ఫంక్షన్ యొక్క నేచర్. కాబట్టి మనకి ఏమడుతున్నారు, డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to 11 స్టెప్ ఫంక్షన్ క్యూబ్ డిఎక్స్ అంటున్నాడు. ఇప్పుడు చూడండి సార్, 0 to 11 మధ్యన ఒకటే వాల్యూ కలిగి ఉంటుందా? లేదు. 0 to 1 మధ్యన 0 ఉంది, 1కి 2కి మధ్యన 1 ఉంది, 2కి 3కి మధ్యన 2 ఉంది, 3కి 4కి మధ్యన 3 ఉంది. ఈ విధంగా డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కలిగి ఉంది కాబట్టి డిఫరెంట్ రేంజెస్ లో ఒక యూనిట్ డిస్టెన్స్ తర్వాత ఒక్కొక్క వాల్యూ కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఇచ్చిన డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ ని ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ కింద రాస్తున్నా బై స్ప్లిటింగ్ ఇట్స్ రేంజ్. అందుకోసం దీన్ని ఏమని రాస్తున్నాను సార్ అంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to 1 స్టెప్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ క్యూబ్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 to 2 స్టెప్ ఫంక్షన్ క్యూబ్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 2 to 3 స్టెప్ ఫంక్షన్ క్యూబ్ డిఎక్స్ ప్లస్ సో ఆన్ అప్ టు ఎక్కడ వరకు వస్తుంది సార్ మనకి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 10 to 11 స్టెప్ ఫంక్షన్ క్యూబ్ డిఎక్స్. రైట్, ఒక్కసారి చెప్పండి. ఇన్ బిట్వీన్ 0 and 1 ఎంత ఉంటుంది? 0 అంటే 0 క్యూబ్. కాబట్టి ఈ టర్మ్ నెగ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. ఇన్ బిట్వీన్ 1 and 2 ఎంత ఉంటుంది సార్? 1 ఉండటం జరుగుతుంది. ఈ ఫంక్షన్ వాల్యూ స్టెప్ ఫంక్షన్ కి 1 ఉంటుంది, క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి 1 క్యూబ్. అంత ఏమొస్తుంది సార్? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 to 2 1 క్యూబ్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 2 to 3 2 క్యూబ్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 3 to 4 3 క్యూబ్ డిఎక్స్ ప్లస్ సో ఆన్ అప్ టు we are getting up to integral of 10 to 11 10 క్యూబ్ డిఎక్స్. మనము ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 to 2 1 క్యూబ్ డిఎక్స్ ని సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ గెటింగ్ యాజ్ 1 క్యూబ్. నెక్స్ట్ దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 2 క్యూబ్. ఎందుకు సార్ అంటే ఇంటిగ్రల్ ఇది కాన్స్టెంట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఎక్స్ 3 - 2 అదేవిధంగా 4 - 3 11 - 1 ఈ విధంగా ప్లస్ 3 క్యూబ్ ప్లస్ 4 క్యూబ్
ప్లస్ సో ఆన్ అప్ టు ఎక్కడ వరకు వస్తుంది సార్ 10 క్యూబ్ రావడం జరుగుతుంది 10 క్యూబ్ రావడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ది సిరీస్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ ఉంది సమ్ ఆఫ్ ది సిరీస్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ ఉంది we have a formula sigma n cube equal to n square into n plus 1 whole square divided by 4 n square into n plus 1 whole square by 4 right ఇక్కడ చెప్పండి సార్ what is the last number 10 cube right simplify చేస్తే ఏమొస్తుంది సార్ మనకు అక్కడ 10 square times of 10 plus 1 whole square divided by 4 if you simplify you will get the answer as 3025 if you see the next question. Now next, the triangle formed by the tangent to the curve f of x is equals to x square plus bx minus b at the point 1 comma 1 and the coordinate axis, just now we have discussed, we'll be having some conditions over here. X axis, y axis, x is equals to k, y is equals to k, coordinate axis will be given. So for coordinate axis, tangent formula will be different, normal formula will be different. Okay, now let us write this formula over here. Area of the triangle for coordinate axis over here. Okay, so what is the formula we are having? Y1 minus m into x1 whole square divided by 2 mod m. Okay, this is a formula we are having for coordinate axis of the tangent. Now what is m value? As we are having the function over here, f of x it is equals to x square plus bx minus b, f dash of x it is equals to 2x plus b we are having. Then what is x value, y value? X is equals to 1, y is equals to 1 means x is equals to 1 means 2 plus b. This is m value we are having. Okay, m value is equals to 2 plus b and area is already given over here. Area value is equals to 2, then we have to find out the value of b. Okay, so what we can do means let us substitute this part. Area is equals to 2 we are having already, it is equals to y1 value is equals to 1 minus what is m value we are having now, 2 plus b into x1 value means again 1 we are having, then this is whole square divided by 2 mod of what is m value we are having, 2 plus b. Okay, this part we have taken. Now we are having two methods over here. What is that method means? You have to simplify all this part. We are sending this 2 of this complete part over there, then a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab, that complete simplification we are doing, then we are getting the b value. Okay, we can do like that also, or else what we can do is as we are having the options over here, directly substitute that b value option in this formula. If it is getting equals to 2, then that value, that option will be correct. Okay, let us check this part. Let us try with minus 3 because it is given a minus 3. Let us check with this minus 3 part over here. So 1 minus in the brackets 2 minus 3 we are having, 2 minus 3, then again it is whole square divided by 2 mod of 2 minus 3. Okay, we have taken this part. So if after simplification, if we are getting the answer is equal to 2, because it is given already area it is equals to 2, then that what we have taken the b value is equals to minus 3, that will be correct. Okay, so 2 minus 3 means what we are having, minus 1 minus of minus 1 means minus into minus plus 1 plus 1 is equals to 2 square we are having divided by 2, then mod of what we are having, minus 1. Okay, we are having this case over here. So it is equals to 4 divided by 2, mod of minus 1 is equals to what, 1. So we are having into 1 over here. 2 1s are 2 2s are. So we are getting the answer as a 2. So if we are getting the answer as 2, what we have taken the b value over here, b value is equals to minus. You have to check all the options. You have to take all that values of b, then directly we can get the answer over here. So as we have taken b value is equals to minus 3, then we are getting the exact answer which is 2. Then let us go with the first option. B value is equals to minus 3. Y is equal to integration of dx by 1 plus x square whole power 3 by 2 and y is equal to 0, x is equal to 0, then the value of y when x is equal to, అంటే ఇక్కడ మనకు ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ కనుక్కోవడానికి సమ్ కండిషన్ కూడా మనకి ఇచ్చాడు. ఏం కండిషన్ ఇచ్చాడు? ఈ కండిషన్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేయాలి, ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ కనుక్కోవాలి. అయితే ఇంకొక కండిషన్ కూడా ఇచ్చాడు, ఎక్స్ కూడా, దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం y వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్. ఈ ఆన్సర్ ఏ విధంగా ఆ విధంగా మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకే రైట్. సో ఒకసారి మనం క్వశ్చన్ ఇక్కడ క్లియర్గా రాసుకుందాము. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మాత్రమే రాస్తున్నాను నేను. ఓకే, dx బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్
హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3/2. ఒకసారి థింక్ చేయండి మీరు, ఇది ఎలా చేస్తే బాగుంటుందో ఒకసారి మీరు థింక్ చేయొచ్చు. మనం ఇక్కడ 1 + x² ఫామ్ మనకు కనబడితే మాత్రం మనము విల్ ట్రై టు సబ్స్టిట్యూట్ x by some tan theta. x is equal to tan theta సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం అనుకో. అప్పుడు dx is equal to ఏమవుతుందమ్మా, dx is nothing but secant square theta into d theta. Is it okay? Right. See next y is equal to what happens here? See y is equal to integration of secant square theta into d theta by secant square theta into d theta. 1 + tan square is nothing but secant square 1/2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకా మిగిలేది ఏంది, secant cube theta into d theta. secant square క్యాన్సిల్ చేస్తే 1/secant మిగులుతుంది. సారీ, కింద d theta ఏమి ఉండదు, రైట్. ఓకే, సో 1/secant మిగిలితే 1/secant is nothing but cos theta, that is nothing but integration of 1/cos theta into d theta. integration of cos theta జస్ట్ ఇప్పుడే మనం చేసాం కదా, ఇక్కడే జస్ట్ నా integration of cos theta or cos x is nothing but sin x, right? integration of cos x is nothing but sin x, that is y is equal to sin x plus c. అయితే ఇక్కడ c వాల్యూ అనుకోవడం మనకు కండిషన్ ఏమొచ్చిండు, y is equal to x, y 0 అవుతుందంట, x 0 అవుతుందంట. y 0 అవుతుందంటే x 0 అంటే చూడండి, అప్పుడు y 0 అయింది, sin 0 అంటే 0 ప్లస్ c అంటే దీని నుంచి c వాల్యూ ఎంత అని చెప్పొచ్చు, 0 అని చెప్పచ్చు. 1 c 0 అయింది అనుకోండి, y is equal to ఏమవుతుంది జనరల్గా sin x అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ sin x వాల్యూ కూడా కనుక్కోవడానికి మనకి x రిప్రజెంట్ ఇచ్చాడు. ఏమిచ్చాడు, x రిప్రజెంటేషన్ ఏమని ఇచ్చాడు మనకి, చూడండి ఒకసారి x రిప్రజెంటేషన్ ఏమొచ్చాడు. రైట్ ఓకే, సారీ 1 సెకండ్ మీరు వెయిట్ చేయండి, ఇక్కడ ఒక్కసారి మీరు ఆగాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది sin theta కదా, రైట్, sin theta, రైట్, ఇది sin theta నాట్ sin x, sin theta ప్లస్ theta. అంటే ఈ sin theta ఏమని రాయొచ్చు మనము, sin ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ x ప్లస్ c అని రాయాలి. ఎందుకు, వేరియబుల్ విచ్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ x వేరియబుల్ ఇచ్చాడు. x ఈజ్ ఈక్వల్ tan theta అయితే theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం కావాలా, tan ఇన్వర్స్ x కావాలా. theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ x, అది నేను theta దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. Is it okay? Done. So now the substitution of 0 0 అంటే 0 is equal to tan inverse of 0 0, sin 0 0, therefore c value is going to be 0. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అంటే y is equal to ఏమవుతుందమ్మా, y is equal to sin ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x అవుతుంది. x వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, y కనుక్కోవడానికి x వాల్యూ 1 అని ఇచ్చాడు. అంటే ఏమని రాయొచ్చు మీరు, y is equal to sin ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ 1 is pi/4 అంటే sin pi/4, sin 45 degrees how much, 1/√2. That's it. You can answer like this. Is it okay? Hope you understood this problem. Okay, right.